si canto bien, mi daras una comida, pregunta la niña de 9 ios, agarrando fortemente una guitarra rota mientras miraba fijamente al productor del programa Estrellas de América detrás del escenario en el estudio de televisión más grande Los Angeles. El hombre con el traje costoso solt una risa cruel qui risana por el pasillo, nida. Realmente crees que estas eco para ganar algo. Estas eco para hacer reír a la audiencia. Akesha Williams ajustó las curdas flows del instrumento que había encontrado en la basura 3 semanas atrás y respirar profundamente. A los 9 años ya sabía cogiendo alguien la estaba subestimando completamente. Y esta vez a diferencia de todas las otras veces en que había agachado la cabeza. Algo dentro de ella susurraba que esta sería la vez que se permitiría ser tratada como basura. Cuando perfectamente, señor, respondí con una calma que hizo fruncer el seno al productor, encamado con la inesperada madurez de esta niña sucia y descalza, 2 horas antes, que ella estaba durmiendo bajo un toldo cuando fue despertada por un grupo de asistentes de producción buscando personajes interesantes para el episodio especial del programa. La vieron cantando por monedas y inmediatamente supieron que habían encontrado lo que buscaban. Alguien que servira como alivio cómico en un programa que vendía unos a algunos y humiliación a otros. Te pondremos al final. Dijo el productor, consultando su portapapeles. Después de que todos los niños talentosos hayan actuado, vines te para equilibrar el programa. Lo que es hombre arrogante no sabiera que Kesha había crecido en las calles observando, aprendiendo, memorizando cada detalle de cómo funcionaba el mundo. Sabía exactamente por qué estaba sabía que papel esperaban desempeñara. Pero también sabía algo que nunca descubrí en hasta que fuera demasiado tarde. En los últimos 3 años viviendo en las calles dest cliperdi a la abuela que la cree que se había desarrollado algo que ningún niño debería tener, la capacidad de ver a través de las emirs caras que usaban los adultos, y en ese momento, mientras observaba las sonrisas falsas y las miradas condescendientes a su alrededor, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Puedo hacer una pregunta. Sí dijo inclinando ligeramente la cabeza con inocencia calculada. Hazla ra, pido, niña. Tenemos un programa que grabar. Tien hijos. La pregunta toma al hombre desprevenido si. Dos niñas. Porque ella sonre una pequeña sonrisa, pero una clavaba algo que hizo que el corazón del productor se acelerara sin que él supiera exactamente por qué. Solo curiosidad. Respondí, guardando cuidadosamente esa información junto con todas las otras cosas que había observado y anotado mentalmente durante las últimas 2 horas detrás del escenario. Mientras caminaba hacia el escenario, lavando la guitarra rota como si fuera un tesoro, Kesha pensó en la carta que había escondido en su única posición, una mochila rota. Una carta que explicaba no solo quién era el realmente, sino también por qué estar en ese programa no era una coincidencia. Si estás disfrutando esta historia de una niña a quien todos subestimaron, pero guarda secretos capaces de cambiar completamente las cosas, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede cuando Kesha sube ese escenario probar que algunas personas nacen para reescribir las reglas de un mundo que insiste en menospreciarlas. Detrás del escenario de American Idol, Kesha observaba en silencio mientras los otros niños participantes eran tratados como pequeñas celebridades. Los asistentes corrían de un lado a otro ofreciendo bocadillos gourmet, agua fría e incluso servicios de maquillaje profesional para cada uno de ellos. Atención todos, gritó el productor Richard Brennan, aplaudiendo para llamar su atención. Recuerden ustedes son el futuro de la música americana. Hoy, todo el país conocer sus talentos. Mientras tanto, Kesha permanece sentada en el frío piso del pasillo todavía sosteniendo su guitarra rota. Cuando intenta acercarse a la mesa de bocadillos, una asistente de producción la halaga suavemente. Lo siento, cariño, pero estos bocadillos son solo para los participantes oficiales, dijo la mujer con una sonrisa condescendiente.
Debes haber venido a compad ar alguien, verdad en realidad yo también voy a actuar, responde queja con calma. La assistant franciel sino y consulta soportapables. Oh, sí. Eres la niña especial. La forma en que dijo especial dijaba claro que no era un cumplido. Bueno de todos modos actuars al final. My al final. Richard se acerca al grupo de niggas talentosos ignorando completamente a queja. Ahora escuchen con atención. Van a representar lo mejor que est paz teen para ofrecer, cantan con el corazón. Mustran sus técnicas perfectas y hagan que sus familias se sientan orgullosas. Fu entonces cuando una de las niñas participantes, una niña rubia de unos 12 años llamada Ashley, nota queja sentada sola. Papa corporque est esa niña aquí, pregunta Ashley el hombre bien vestido a su lado. No te preocupes por eso, princesa, responde su padre bajando la voz. Ella est aquí también. Du mo puedo explicarlo para mostrar el contraste, para que te brilles en mamist. Queja escuch cada palabra y por primera vez en mucho tiempo. Sentía una punzada de algo que no había experimentado en otros era pura y controlada. En ese momento, mente regres 3 años atrás al día en que perdí a su abuela, Dorothy, la única persona que creía que una niña negra pobre podía ser cualquier cosa en este mundo. Dorothy solía decir que mi nieta, cuando el mundo intenta disminuirte, te crece el doble, y cuando intentan silenciarte, canta 3 veces mecas fort. Su abuela había sido cantante de gospel en una pequeña iglesia en Harlem durante más de 40 años. Ella fue quietly en sí aquella no solo a cantar, sino a usar la música como resistencia. La música es nuestra arma secreta niña, pueden quitarnos nuestros hogares, nuestro dinero, nuestra dignidad, pero nunca podrán quitarnos lo que Dios ha puesto en nuestras voces. Después de que Dorothy muriera de silencer porque no podía pagar el tratamiento adecuado, queja terminó viviendo en las calles. Pero llevaba consigo algo que ninguno de esos productores de televisión podría haber imaginado. Además de riguroso entrenamiento vocal una profunda comprensión de la música que haría sonrojar de envidia cualquier profesor de conservatorio. Nigao, alam Richard, interrumpiendo sus recuerdos. Si quiera conoces alguna canción, porque sería una pena desperdiciar tiempo de televisión. Conozco algunas. Responde queja, rasgando su guitarra. ¿Algunas? ¿Que Richard sería en voz alta? ¿Qué tipo de algunas? Yo am sexacologist. Rap. Jalgo cli aprendist pidiendo limosna, a los otros nidos se rieron con él. Pero queja solo sonrique, esa misma pequeña y misteriosa sonrisa que había usado antes. Puedo hacer una pregunta Sir Richard, dijo, inclinando la cabeza con una esencia fingida. Atlanta. Richard se ve ligeramente ofendido. Por supuesto, tengo un MBA en gestión del entrenamiento de UCLA que interesante, responde queja, archivando mentalmente esta información adicional. Dachwai toca algún instrumento. No necesito tocar para reconocer el talento cuando lo veo, replic irritado. Entiendo perfectamente. Y lo que Richard no sabía era que escondida en su mochila rota, queja lavaba una carta de su abuela, Dorothy misma, una carta que explicaba no solo quién era realmente queja, sino que también revelaba conexiones familiares que transformar en ese programa de una humiliación planeada en algo completamente diferente. Mientras Richard se alejaba riendo con los otros productores, comentando lo divertido que sería ver a la pequeña niña intentar cantar algo, queja cerró los ojos y susurró suavemente gracias abuela. Ha llegado el momento de usar todo lo que me enseñaste. Que cada nueva humiliación solo fortalezca algo dentro de ella que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponer. Lo que esa gente privilegiada no sabía era cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, y que detrás de esos ojos aparentemente vulnerables, un plan perfecto estaba comenzando a tomar forma. Mientras Richard y los otros productores disfrutaban planeando su humiliación pública, queja camin con calma hacia un rincón tranquilo
estilo detrás del escenario. Abri su mochila rota y sac cuidadosamente un sobre amarillento. Era la carta su abuela, Dorothy, la habitado con instrucciones específicas, solo abra cuando estés lista para usar todo lo que tienes. Mi nieta, trios viviendo en las calles habían sido suficientes para que entendiera que estaba lista. La carta revelaba algo que haría que cualquiera en ese estudio tragara cada palabra de desprecio. Dorothy Williams no había sido solo una cantante de gospel ordinaria. Había sido una de las primeras mujeres negras en graduarse en composición musical de la Escuela Juilliard en la década de 1960, cuando esto era prácticamente imposible. Más importante aún, había sido la mentora personal de James Mitchell, el actual CEO la cadena de televisión que produce American Idol. James siempre ha sido como un hijo para mí, escribí Dorothy en la carta. Si alguna vez necesitas ayuda, ve con él, pero recuerda no pidas caridad, muestra el primero de lo que eres capaz, que isha guard la carta y sonrique. Incluso después de su muerte, su abuela todavía le estaba enseñando estrategia. ¡Oy, tu niña de la col! Grit Ashley, la concursante rubia, acercándose con un grupo de otros niños. Mi pap tiene curiosidad de saber si mo entraste aquí. Mentiste en tu solicitud. No mentí sobre nada, respondí Kesha con calma afinando una de las cuerdas flojas de su guitarra. Oh, claro, dijo Ashley desdiosamente. Entonces, realmente crees que tienes alguna oportunidad contra nosotros. He estado estudiando en el Conservatorio de Manhattan durante 6 años. Tengo maestros privados que cuestan meves por hora de lo que probablemente vezan un mes. Los otros netos se rieron, pero Kesha seguía afinando el instrumento, probando cada nota con una precisión